read করে নাও decision tree কে আমরা কি বলবো decision tree is a non parametric supervised learning machine learning algorithm. Why this is non parametric? Because not only this algorithm, like most of the algorithms in machine learning are non parametric, because the main difference between machine learning algorithm and the traditional statistical algorithm is that machine learning models does not depend on parametric assumption, like where the statistical methods heavily relies on the some basic assumptions. So that is the main difference between machine learning models and statistical models. মানে machine learning model use করলে তোমার statistical model যে normal assumption গুলি follow করতে হয় সেই এখানে কোনো assumption follow করতে হয় না. That means irrespective of the data structure or data pattern. So that is the beauty of machine learning, and that is the advantage of machine learning over traditional statistical statistics. So আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা when to use decision tree. So as you already know, machine learning are used for classification and regression purposes, and decision tree can serve the both purposes. তার মানে হচ্ছে decision tree আমরা ইউজ করতে পারি for classification problem and for regression problem. What is classification problem? তাহলে classification problem কেউ বলতে পারবে what is classification problem? না বললে বলো, পারবো না। পারবো না স্যার। Suppose your exam result, okay? তোমার exam result, এটা কি টাইপের ভেরিয়েবল? Continuous. So exam result, okay, এটাকে যদি আমি যখন প্রিডিক্ট করতে চাই, if you want to predict, তাহলে প্রিডিক্ট করতে গেলে আমার কি লাগবে? এটাকে আউটকাম ভেরিয়েবল বা রেসপন্স ভেরিয়েবলে ভাগ করতে হবে না প্রথমে? যেহেতু আমার মনে করো রিগ্রেশন করবো নরমাল, সো রিগ্রেশন করলে আমার কি লাগবে? ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল লাগবে না? ওয়াই লাগবে কিনা? লাগবে স্যার, লাগবে। তাহলে ওয়াইটাকে আমরা বিভিন্ন ভাবে ডিফাইন করতে পারি, ঠিক আছে? এর সাথে তো অনেকগুলো প্রিডিক্টর লাগবে, সেটা তো আমরা জানি, x1 x2 x3 x4, রাইট? সো এই ওয়াইটাকে যদি এখন আমি ক্লাসিফাই করে পড়ি, ক্লাসিফাই যে গুড রেজাল্ট, পোর রেজাল্ট করতে পারি না? যে আমি বললাম 3.5 এর উপরে যদি হয় আমরা বলবো গুড রেজাল্ট, 3.5 এর নিচে যদি হয় আমরা বলবো পোর রেজাল্ট। তাহলে আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে কি করে ফেললাম? কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলকে ক্লাসিফাইড ভেরিয়েবলে আমরা কনভার্ট করলাম। এখন এই ক্লাসিফাইড ভেরিয়েবলটাকে যদি আমরা প্রিডিক্ট করতে চাই বেসড অন দ্য প্রিডিক্টরস লাইক your gender, your SSC result, your type of residence, right? Your residential status, something like that, and your socioeconomic status. এখন এটাকে যদি প্রিডিক্ট করতে চাই based on the classified variables, that means ultimately আমার আউটকামটা কি হবে? গুড ভার্সেস পোর রেজাল্ট। এরকম প্রবলেমকে বলবো আমরা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। কিন্তু এই রেজাল্টটাকে যদি আমরা এখন ক্লাসিফাই না করি, এই রেজাল্টটাকে ক্লাসিফাই না করে যদি আমার কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবলে থাকে, মনে করো 3.5 3.2 3.1, রাইট? এটাকে আমরা বলবো রিগ্রেশন প্রবলেম, রাইট? So this is the main difference between classification and regression problem. Anyway, decision tree can be used for both purposes, classification and regression purposes. Classification means why variable is a factor. Why variable is a factor. Regression means why variable is numeric. You understand now? So classification means your response variable or your outcome variable or your predictant variable or your regression variable or the dependent variable, okay, or the exogenous maybe variable or the control variable, right, must be factor. Whether if your intention is to do regression analysis, the y variable must be numeric number. So decision tree can be used for classification and regression. So just look at one of the examples from each type. Classification example is detecting email spam data. Do you know
হোয়াট ইজ স্প্যাম ইমেল? তোমরা যখন ইমেল, প্রচুর ইমেল আসে ঠিক না, সে ইমেইলে গিয়ে দেখবে যে জাঙ্ক ইমেইল, স্প্যাম হতে পারে, সেটা বিভিন্ন সোর্স থেকে আসে, সেটা তুমি দেখতে চাও না, সেটাকে বলে স্প্যাম ইমেল, রাইট? এরকম ইমেলকে যদি আমরা কোনটা স্প্যাম ইমেল আমরা যদি বের করতে চাই, তার মানে কি তোমার রেসপন্স ভেরিয়েবলটাকে ক্যাটাগরি করতে হবে দুইটা ক্যাটাগরিতে, একটা হচ্ছে স্প্যাম, একটা কি, এই তাড়াতাড়ি অ্যান্সার দাও, না পারলে বলে পারবো না, সময় কম তো। হ্যালো, পারবো না। একটা হচ্ছে স্প্যাম, একটা হচ্ছে নট স্প্যাম। মানে তোমার ইমেইলে কতগুলি ইমেল আসছে, সেটাকে তুমি ক্লাসিফাই করতে চাচ্ছ ইমেল, whether these emails are spam or not spam, right? সো এরকম প্রবলেমকে বলছি আমরা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম। রিগ্রেশন প্রবলেম একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বুস্টন হাউজিং ডেটা। এই দুইটা দিয়ে আমরা আজকে এই ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদম ফিট করা ট্রাই করব। বুস্টন হাউজিং ডেটা, সেখানে অবশ্যই কোনো একটা ভেরিয়েবল আছে বা টার্গেট ভেরিয়েবল আমার আছে, অথবা রেসপন্স ভেরিয়েবল আছে, অথবা আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আছে, যেটা অবশ্যই হবে আমার নিউমেরিক। So this is the main difference between classification and regression. But the advantage of decision tree algorithm is that this algorithm can be good fit for both purposes, both kind of problems, whether the problem is classification, whether the problem is a regression problem. Decision tree are also called card. So card, maybe the word comes from classification and regression. So আমরা ডিসিশন ট্রি আরেকটা নাম দিতে পারি কার্ট, CART, কার্ট, কার্ট অ্যালগরিদম অর ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদম। ওকে, সো কার্ট ইন্ডিকেটস ক্লাসিফিকেশন এন্ড রিগ্রেশন ট্রি। সো কেন এই অ্যালগরিদমটার নাম হচ্ছে ট্রি? বিকজ এখানে যেভাবে আমরা প্রিডিক্ট করবো সেটা একটা ট্রি লাইক স্ট্রাকচার আসবে, একটা গাছের মতো স্ট্রাকচার আসবে, সেজন্য সেটাকে বলছি আমরা ডিসিশন ট্রি। এন্ড অফকোর্স ইউ আর গোনা টেক ইউর ডিসিশন based on the tree. So decision tree আরেকটা নাম হচ্ছে কার্ড, এবং সেই কার্ড normally like the decision tree, it can be used for the classification problem and the regression problem as well. So the main goal behind the classification tree is to classify or predict an outcome based on a set of predictors. So this is the main goal of regression also. What is the main goal of regression? You can predict, okay, an outcome based on a set of predictors. That means you can predict a dependent variable based on a set of independent variables, right? So what is the main goal of classification tree then? So as the name suggests, this tree can be used to classify or predict outcome based on a set of predictors, right? The examples we just said a few minutes back, what is the result? So if we want to classify or predict your semester result throughout the journey of your study at Begum Rohia University, Rangpur, we can either classify your result or we can predict your result based on some predictors. For example, your gender, your religion, your family status, your father's educational background, your mom's educational background, your socioeconomic status, your type of residence, whether you reside in urban area or rural area, and maybe some other factors as well. So this is the main task or main goal of classification tree. So the conclusion is that classification tree, why this is a classification tree? Because you are going to classify based on a tree-like structure. And this kind of tree is used to classify or predict an outcome based on a set of predictors. So based on our example, what is the outcome? Outcome is the result. Whether the outcome can be of two types, classified or normally regressed, like the numeric number. And what are the predictors? I said a lot of predictors over there. So if you want to predict, if you want to classify your result based on some specified set of predictors, you can take help a algorithm, machine learning algorithm, and this algorithm is called decision tree algorithm. Are you clear? Yes, sir.
If you don't clear, then you can revisit my video again. So why you have to use decision tree? What are the advantages of decision trees over the traditional statistical methods? The first one is normal, like you can easily interpret the results and findings. Maybe you can make predictions so fast because the technology is available nowadays, and you can do some coding or programming using the R programming. So the prediction you are gonna get definitely so fast than the traditional statistical methods, and easily to identify important variables. So if you want to identify important variables or the feature selection, feature means the predictors, right? As I told you in the previous classes. So if you identify the features, if you want to identify the important variables, like you have hundreds of variables. Suppose the previous example I said to you, maybe I told you near about 10 predictors to predict your exam result. Do you think all the variables are important to predict your exam result? Answer me. Very important. Sir, kindly say the question again. Hello. I told you, I told you many predictors or many independent variables to predict your exam result. Do you think all the predictors are equally important? No. No, sir. After checking the significance, we can decide which Exactly. are So after having the important or significant not. variable, you can maybe put those significant variables in your final model, right? So all the variables also might be correct in one sense. Yes, if those variables are not important, why did you incorporate those variables initially? Yeah, this is the initial purpose. So this is the initial stage of a model fitting. But in the middle of model fitting, you have to select the important variables. So unnecessary, why you need to invest a lot of time? So there are many techniques. These are called the data reduction technique or dimensionality reduction of your data set. Either you can use like the traditional principal component analysis or factor analysis. So suppose you have 10 predictors and definitely you have one outcome, or maybe I can change the name. Suppose you have one dependent variable, of course, and you have a lot of independent variables. So how can you reduce the dimension of the independent variables? That means how can you reduce the number of independent variables? You can reduce, you have to reduce. And if you want to select some important predictors, the traditional statistical methods are principal component analysis and factor analysis. These two multivariate statistical techniques are used to reduce your data or variables from a large data set. Anyway, in decision tree, automatically you can identify some of the important variables. So this is the beauty of machine learning methods. And it can handle a missing data as well. One of the drawbacks is it can have high variability in performance. So the one disadvantage of this method, maybe it can have high variability in the performance. Like you are applying decision tree for several problems like email spam detection, maybe the housing sales figure, or your business purpose. So what you can experience, maybe the performance of decision tree for several problems might have high variability from problem to problem. মানে বিভিন্ন রকম প্রবলেম তুমি যদি ইউজ করো, দেখা যেতে পারে ডিসিশন ট্রি কোথাও ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে, ডিসিশন ট্রি কোথাও অনেক ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে, আবার কোথাও মাঝামাঝি রেজাল্ট দিচ্ছে। সো দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি টু to have the result like that includes high variability. There are many reasons behind this. Maybe your data have some problem. That might be one reason. So everything depends on your data, and your data must be very good. Like it should be very clean, and it should be very like it's very good fit to the model you are gonna fit to the adjusted data. Anyway, but overall the algorithm is very good. Recursive portioning, that means it
it bases on achieve maximum homogeneity within the new partition. Suppose, as I told you in the previous classes, you can make partition your data. You can split your data into two classes, training data set and test data set, right? So using this kind of algorithm, you can achieve the maximum homogeneity within the new partition. So this is a good thing, I think. So as you can see, this is a typical example of a like decision tree algorithm. So you can take a look of this picture, and the pictures is like a tree-like structure, right? Suppose savings, your savings low, medium, or high. If it is low, the asset is low, then you can go yes, no decision, finally bad risks, good risks, right? And you can also take your decision based on the income. So then finally the outcome is bad risks and good risks. You see, this is the outcome. These are the outcomes, the same outcome. So what is this kind of problem? Classification or regression? Classification. Definitely classification, because the outcome variable is categorized as the factor. What is the factor? Bad risks and good risks. So this is the typical structure of the decision tree, and how the decision tree works. It converts training data into a tree structure. What it does, it converts training data into a tree structure. That means this tree structure has been structured from a training data set. Root node, so there are some nodes. One is like root nodes, decision node, and leaf node. So what is root node? The first decision node. মানে তুমি যেটা প্রথম ডিসিশন নিবে, যে না এটার উপর বেসিস করে তুমি ফাইনাল ডিসিশন নিবে, সেটা হয় যে তোমার রুট নোড। ডিসিশন রুট হচ্ছে দ্য ডিসিশন বেসড অন দ্য ফিচার অফ ট্রেনিং স্যাম্পল। আর লিফ নোড হচ্ছে কন্টেইনস এ ক্লাস লেভেল। দ্যাট মিনস লাস্টেরটা মনে হচ্ছে লিফ নোড, যেখানে একটা ক্লাসের লেভেল থাকবে, রাইট? ডিসিশন মে বি বেসড অন দ্য মিডল, এন্ড রুট নোড হচ্ছে যেটা তুমি একটা প্রথম ডিসিশনের উপরে বেস করে তোমার আলটিমেট ডিসিশন গুলি নিবে। Anyway, we can take a look in the next couple of pictures. So what are the features here? Another example, suppose you are checking your email whether your email is spam or not spam. So the email contains word BRUR. Suppose the email content words BRUR, যে ইমেলে BRUR লেখা আছে সেটা তুমি খুঁজছো, রাইট? তো এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইমেল তো তোমার আসছে, হতে পারে তুমি একটা ইমেল চেক করে সেখানে লেখা আছে রুবি, RUBY or রাবি, আই এম নট শিওর, এন্ড একটা ইমেলে আছে অ্যাটাচমেন্ট, এবং সেখানে তুমি you are actually what you are doing, you are actually detecting your spam, the probability of having spam email, okay, in your email. So these are some of the decision nodes you can use for the ultimate decision. So what are the feature here? These are the feature means the predictors, and spam is the ultimate outcomes. Okay, that means it is also a classification problem. You are classifying your problem into spam and not spam. So this is a typical decision tree learning algorithm. Anyway, we have some several examples as well. Here you can see the examples like the same thing, spam, not spam, and you are not sure. So this problem differs from the previous problems. You are classifying your problem here into three classes, like unsure, you are not sure, and you are sure the email is spam. You are not sure, sorry, you are also sure the email is no spam. So here the problem is like three classes. This is also a classification problem. Okay, so you can use the decision tree. And another problem is like height, your height greater than 180 centimeter. If it is yes, you can say he is male. If it is no, then you can check some other notes, decision notes, like you can check the weight is greater than 80 kg or not. If it is greater than 80 kg, you can say the gender is male. If it is not greater than 80 kg, you can say the gender is female. So how the decision comes? Using a tree-like structure. So by nature, this is called the decision tree algorithm. So another example, the same example like this. So unknown sender, you don't know. So if it is unknown sender, the email sender is unknown, you can say the email is spam. If it is not, then you can check the words, what the word
is written in the email. Suppose your predefined word is like sale. So if it is sale, yes, definitely spam. If it is not sale, it will not. Suppose the word is like ham is another word. Anyway, so you can decide, or you can classify your problem. Okay. And based on a tree-like structure. So this is called the decision tree algorithm. So now we are gonna solve some practical problems. So before going to practical problems, there are two methods of the decision tree algorithm. One method is called classification tree. Why this is a tree? As I told you many times, the like the structure you are gonna get from the decision tree algorithm is a tree-like structure. That's why this is called a classification tree. Or another name is, the full name is card. So if I tell you one method, there are two methods of card or decision tree. One method is called the classification tree, and I ask you, what is the name of the number 2 method? What? Cart. Very good. Who told you regression? Who told me regression? Huh? Lisa, what is will give Lisa bonus marks 5. Okay. What is all? Okay, sir. Okay. So আমি নামই বলে দিচ্ছি, এটা ফুল নাম হচ্ছে কার্ড, এবং প্রথমে লেকচারের শুরুতেই বলেছি ডিসিশন ট্রি দুইটা কাজ করতে পারে, একটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন, একটা হচ্ছে রিগ্রেশন। তাহলে কয়টা মেথড থাকবে? দুইটা মেথড থাকবে। সো ওয়ান মেথড ইজ ক্লাসিফিকেশন ট্রি, another method is regression tree. Clear? So anyway, তুমি যখন দুইটা মেথডেই আমরা ডিসিশন ট্রি অ্যাপ্লাই করতে যাব, you need to install some packages. The one package is called DAG or DAS, party, rpart.plot, ml bench, caret. ওকে, এই ক্যারেটটা ইনস্টল করার আগে আমাদেরকে একটা করতে হবে ggplot2। তুমি যখন আরে কোনো গ্রাফিক্স, ভালো কোনো গ্রাফিক্স করবে, তখন এই ggplotটা প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হয়। লাইব্রেরি প্রক, মানে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে প্রক, আর একটা লাইব্রেরি হচ্ছে ফাইনালি ট্রি। এই কয়েকটা প্যাকেজ তোমাকে ইনস্টল করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান নট রান ইউর ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদম। ওকে, কি এটা বুঝো না? কখনো ইনস্টল করছো না জীবনে? করনি? Yes, sir. করছি স্যার। হ্যাঁ, করেছো, তাহলে তো ভালো। আমরা এখন চলে যাই to solve the practical problems. ওকে, এই কাজগুলি আসলে আমরা করব। মেথড 1 দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে স্যার। মেথড 1 আমরা প্রথম কাজটা হচ্ছে আমরা ক্লাসিফিকেশনটা ট্রি করব, ক্লাসিফিকেশন ট্রি। ওকে, এবং সেটার জন্য আমরা বলেই দিলাম যে আমাদের এই লাইব্রেরিগুলো ইনস্টল করতে হবে, রাইট? এই যে কয়টা লাইব্রেরি, 1টা 2টা 3টা 4, anyway maybe 8টা 9টা লাইব্রেরি। So you have to install those library first, right? So আমরা কিভাবে ইনস্টল করতে পারি? এটা ইনস্টল, যেহেতু আমি অলরেডি ইনস্টল করে নিয়েছি, তাও তোমাকে দেখাই যে ইনস্টলটা তোমরা যেটা করবে, install.packages, এখানে দেখো install.packages। আমরা কোন প্যাকেজটা ইনস্টল করব? DAAG, এই যে দেখো ড্যাশ। Clear? And this is the typical command of installing a package. একটা প্যাকেজ ইনস্টল করার কমান্ড হচ্ছে এটা, install.packages, এবং ডাবল কোটেশনের ভিতরে সে প্যাকেজের নাম। ক্লিয়ার? তাহলে আমি যেহেতু এটা ইনস্টল করেই নিয়েছি, সো আমি এটা কেটে দিলাম, ঠিক আছে? এখন ইনস্টল করার পরে তুমি এটাকে লাইব্রেরিটাকে রান করতে হবে। লাইব্রেরি মানে তোমার একটা প্যাকেজ ইনস্টল করে তোমাকে সেটা তোমার লাইব্রেরিতে নিতে হবে। সো লাইব্রেরি দ্য সেম প্যাকেজ, এখানে তোমার ডাবল কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই। দেখো আমি অলরেডি যেহেতু ইনস্টল করা আছে, দেখছো আমার এটা কিন্তু রান করেছে। দেখো লাইব্রেরি ড্যাশ,
এবং পার্টির ক্ষেত্রে সেম, ইনস্টল ডট প্যাকেজেস ডাবল কোটেশন পার্টি। সো এটা আমি ইনস্টল করে নিয়েছি, সেজন্য এটা রান হচ্ছে। দেখো আর পার্ট রান হচ্ছে, আর পার্ট ডট প্লট রান হচ্ছে, এমএল বেঞ্চ রান হচ্ছে, ঠিক না? ক্যারেটও রান হবে, কিন্তু তোমাদের নাও হতে পারে। যদি না হয় ইন কেস, তোমরা যেটা করবে এটার জন্য এক্সট্রা একটা ইনস্টল প্যাকেজ ইনস্টল করে নিবে, সেটার নাম হচ্ছে ggplot2। ggplot2 হওয়ার এটা থাকার কথা, এনিওয়ে এরকম থাকার কথা, দেখবা চেক করে দেখবা, ডাবল কোটেশন, রাইট? ggplot2 এটা ইনস্টল করে নিও, দেন মেবি বলবে যে ক্যারেট ইনস্টল করা যাবে। ক্লিয়ার? এবং তার মানে কি এখানে দুইটাই তোমাকে ইনস্টল করতে হবে, ক্যারেটটা ইনস্টল করতে হতে পারে আর নাও হতে পারে, চেক করে দিই। ক্লিয়ার? সম্ভবত ggplot ইনস্টল করলেই তোমার ক্যারেটটাও ইনস্টল হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? কথা বুঝতে পেরেছো? প্রক, তাহলে ক্যারেটটা আমার ইনস্টল করা আছে, প্রক ইনস্টল করে নিলাম। ট্রি, যেহেতু ট্রি লাইক স্ট্রাকচার হতে পারে, একটা প্যাকেজ লাগবে ট্রি। কথা বুঝতে পেরেছো? So this is the these are some of the libraries you need to install first if you want to perform the decision tree algorithm, whether for your classification problem or what, or your regression problem. এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। এখন আমরা একটা বিল্ট ইন ডেটা নিব, বিল্ট ইন ইমেল স্প্যাম ডিটেকশন, ঠিক না? তোমার ইমেইলে বারবার বলছি, স্প্যাম ইমেল মানে হচ্ছে যেটা জাঙ্কে থাকে, জাঙ্ক। তো তুমি এটা একটা টেক্সট মাইনিং এর মতো। সো আমরা অলরেডি ডেটা মাইনিং কিন্তু করছি। হাউ ক্যান ইউ মাইন ইউর ডেটা? উই আর মাইনিং আওয়ার ডেটা লাইক দ্য ইমেল ডেটা, whether this is spam or not spam. Clear? So we are using a data mining algorithm or machine learning algorithm. The algorithm name is decision tree algorithm, right? So we need a data set, এবং এই ডেটা সেটটা এখানে বিল্ট ইন আছে, বিল্ট ইন ডেটা সেট আছে, সেটার নাম হচ্ছে spam7। দেখো চলে আসে, মানে লেখলেই চলে আসে, দেখবা আসছিল এর আগে। spam7 এটা একটা ডেটা সেট, এটার ভিতরে বিল্ট ইন আছে। ক্লিয়ার? আমরা গত ক্লাসে যেমন দেখেছি যে আইরিস ডেটা সেট বিল্ট ইন, এখানে আমরা দেখেছি একটা ডেটা সেট হচ্ছে spam7। তো spam7 ডেটা সেট থেকে আমরা আসলে স্প্যামটা ডিটেক্ট করব, whether the data is spam, email is spam or not, right? So এটার জন্য আমাকে একটা কমান্ড দিতে হবে str। এগুলি তো তোমরা দেখবা যে str মানে কি আসলে, এটা আমি বলে দিচ্ছি না, তোমরা চেক করে নেবা যে str কমান্ড দিয়ে কি বোঝাচ্ছে। তো আমি যেটা বলছি যে এটা আমরা ডেটা রিড করতে চাচ্ছি, মানে ডেটাটা রিড করতে চাচ্ছি str spam7, রাইট? আমরা রান করি, কি অবস্থা হয় দেখো। এই ডেটা ফ্রেমে কয়টা অবজারভেশন আছে? 4601 অবজারভেশন অফ 7 ভেরিয়েবলস। এখানে ভেরিয়েবল কয়টা আছে? 7। সো তাহলে আমি যদি ডেটাটাকে একটা আমার ডেটা ডিফাইন করি, মাই ডেটা, রাইট? উই ক্যান অলরেডি দেখো ডিফাইন করা আছে, মাই ডেটা লেস দেন হাইফেন অর ইউ ক্যান ইউজ ইকুয়াল, রাইট? এখন কি হবে তাহলে? আমার ডেটাটার নাম কি হবে? মাই ডেটা। ভেরি গুড। আরে বোকা, মাই ডেটা তো এটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম, ডেটাটা কি হবে? spam7. Very good, spam7, right? So you see the spam7, and if we want to take a look over the data, how can we see the data? My data, right? So you can write the my data, so you'll have your data. Okay, you see 4601. So তোমাদের যদি এটা প্রোগ্রাম করতে গিয়ে মনে হয় যে তোমার পুরোটা আসতেছে না, ঠিক আছে, দেখবা যে এখানে তোমাদের এটা হবে 4600 ডেটা আসবে না, অর্ধেক ডেটা আসবে। তখন তোমাকে সেদিন আমি একটা কি কমান্ড দিয়েছিলাম মনে আছে? যে যখন পুরো ডেটা দেখা যায় না, আমরা পুরো ডেটাটা দেখতে চাইলে কি কমান্ড ইউজ করতে পারি? ক্যান ইউ রিমেম্বার? ভিউ Options. No. Maximum Yes, print. option what, then what? Maximum. dot Max print. Max dot print. print. Exactly. So you can use this command here, okay? But already আমার দেখা যাচ্ছে কেন জানো? কারণ আমি অলরেডি আমি এটা মানে প্র্যাকটিস করে ফেলেছি সকালে, সো আমারটা দেখাচ্ছে। সো ইউ ক্যান চেক, তোমার ডেটা যদি পুরোটা না দেখায়, তুমি ম্যাক্স প্রিন্ট দিয়ে ডেটাটাকে
এক্সটেন্ড করতে পারো। আলটিমেটলি এটা করা যে কথা না করা একই কথা, আলটিমেটলি সে ডেটা রিড করে ফেলেছে। বাট তুমি যদি নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য দেখতে চাও যে আই ওয়ান্ট টু সি দ্য হোল ডেটা সেট, ইউ ক্যান ইউজ এ কমান্ড নেক্সট প্রিন্ট। ওকে, এনিওয়ে, এন্ড আমি যদি এটা হেডিং দেখতে চাই, মানে ভেরিয়েবলটার নাম দেখতে চাই এখন, যে কি কি ভেরিয়েবল এখানে আছে, কিভাবে দেখবো? data dot frame. নো, হেড Okay. হেড অফ মাই ডেটা, মানে কি কি ভেরিয়েবল আছে, রাইট? সেটা আমি দেখতে চাই। তাহলে আমরা দেখি কি কি ভেরিয়েবল আছে। দিস আর দ্য ভেরিয়েবল। আমি আসলে নিজেও জানি না, এগুলো একটু তোমরা একটু দেখে নিবা গুগলে, যে এই ডেটা ডেসক্রিপশনটা সম্পর্কে দেখে নিবা যে প্রতিটা ভেরিয়েবল কি বোঝাচ্ছে। আমি জানি না প্রথমটা কি, সিআর অল ডট ডট ডলার বিএনজি ব্যাংক মানি নো মেক। ফাইনালি দেখো এখানে ক্লাসিফাই করেছে ইয়েস নো, ইয়েস নো। So this is our target variable, spam or not spam, right? Spam or not spam, and these are all the predictors variable. Predictor. And আমি তোমাদেরকে যেটা বললাম যে এই ডেটা সেটটা ডেসক্রিপশন অবশ্যই গুগলে সার্চ দিলে পাবে যে প্রতিটা ভেরিয়েবল কি বোঝাচ্ছে, তখন তুমি আরেকটু ভালো বুঝতে পারবে। ক্লিয়ার? For the time limitation, I am not going over the description of the variable. So this is your job, or this is the assignment for you. Okay, you can revisit some links, Google links, like the spam detection using decision tree. So you will have the description of the data set. Okay, anyway, so now আমরা যেটা করতে পারি, in fact, so আমরা এখন ডেটাকে পার্টিশন করে নিব। পার্টিশন মনে আছে? হ্যাঁ স্যার, স্প্লিট করে। এক্স্যাক্টলি, স্প্লিট। আমরা আজকে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে করব, মানে একটু ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব। আই এম গোইং ভেরি ফাস্ট। আমি এটা নিয়ে আর কথা না বলি, আমরা সিটটা সিলেক্ট করে নিলাম, একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম int, right? Then maybe and sample, right? Because we are taking sample, training sample. Of course, this is the training. Okay, then, and this is the like the dummy or fake indicator maybe. So sample 2 and from n row, right? And from where? My data, my data. Okay, then replace is equal to true. Then the probability is half. So I'm changing the parameter. You see the probability column, from column 0.5 0.5. Let's see it's work or not. Oh my god, what's the problem? No problem. স্যার আমাদের- রিপ্লেস বানানটা ভুল ছিল মেবি। কি বলছিল? রিপ্লেস বানানটা মেবি ভুল। আচ্ছা, আমার সময়টা না নেই, আমার এটা কপি করে নিই, যেহেতু আজকে সময় কম, সো আই ক্যান কপি। ওকে, সো ও মাই গড, ওটা কপি করতে পারি। I will send you the codes, no problem. You can practice by yourself. এখন রান হবে, দেখবা 100% রান হবে, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? So the training data set is like exactly equal 1, and the training data set is exactly equal true 2. And the previous classes we used 0, 1. Now we are using 1 and 2. So the same thing. So this is the training data set, right? How many? It's not working. It's working, in fact. You can take a look because I ran many times here. So you can take a look here. Test data set আমরা পেয়েছি 2280, training data set আমরা পেয়েছি 2321 because I changed the parameter. It's not like 70-30. I changed the parameter anyway. You can take a look of the probability 0.5. So আমরা 2280 observation নিয়েছি এবং 2321টা observation আমরা এখানে নিয়েছি। সো আমরা পেয়ে গেলাম ট্রেনিং এন্ড টেস্ট ডেটা সেট, রাইট? দেন আমরা যেটা করতে পারি, আমরা ক্লাসিফিকেশন করে ফেলবো, ট্রি ক্লাসিফিকেশন, বিকজ উই আর নাও ডুইং দ্য ক্লাসিফিকেশন, নট রিক্রিয়েশন। সো আমরা একটা ধরে নিই ট্রি, যেহেতু আমরা ট্রি ক্লাসিফিকেশন করব, আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করে নিলাম ট্রি। দেন আমরা একটা প্যাকেজ লিখেছিলাম আর পার্ট। দিস প্যাকেজ is used for the classification tree. So R part. So this is the uses of the tree classification. So what kind of classification we are gonna perform? Yes, no, like the spam or not spam, right? So this is like the regression on data is equal to train, because আমরা training data থেকে আমরা কি করছি, আসলে আমাদের ক্লাসিফিকেশন ট্রিটা আমরা
Kurchi, right? So now we can run the command. So if you want to see the tree, so let's take a look of the tree. So this is the result, but as I told you, this is a tree-like structure. So you have to make a plot of the tree. So how can you do the plot? You can use the same package rpart, okay, dot plot, right, and the tree, because we define like the whole command. Let's look now. Oh my god, we got it. Good, very good picture. Okay, so this is a classification tree. So finally we just take a look like spam or not spam. Okay, spam or not spam, and the probability. Spam and not spam, these are the predictors. This is the initial decision based on the dollar, okay. So this is a classification tree. So what is the interpretation? This is your assignment. You have to understand each and every command, right, by your own try. So try to search Google and try to know your data set in a very good way. Then you will understand easily the problem, this classification problem. Anyway, so we already got the classification tree, right? The next, you can also print. What you can print? You can also print the tree. This is the CP value. Based on the CP value, CP, this is also important. We'll learn later on. So you can also print CP based on the CP value, the tree. Okay, we already classified this one tree. So what is this kind of result? You see the CP, right? So if you want to take a plot of this command, you can use a plot function, plot CP tree. Okay, so this is the plot. This is another plot like classification plot. Okay, so based on the CP value, so these are the CP values, CP. Okay, so you can learn by yourself what is CP. So you can change the CP value according to your data set. You can change the CP value according to your data set. Please note, lower CP value means the bigger the tree. Joto beshi CP value choto hobe, okay, and that leads to overfitting. আমরা একটা ক্লাসে পড়েছি যে ওভারফিটিং, দিস ইজ এ ভেরি বিগ প্রবলেম। তাহলে সিপি ভ্যালু যত ছোট হয় তোমার ডেটা সেট ওভারফিটিং এ সাফার করে, অথবা ওভারফিটিং প্রবলেমটা সেখানে খুব বেশি হয়। সেজন্য তুমি সিপি ভ্যালুকে ফিক্স করে দিতে পারো। সাপোজ নাও উই আর ফিক্সিং আওয়ার সিপি ভ্যালু, সাপোজ উই আর গোনা ইনক্রিজ the CP value, right? So you have to use the package rpart, the same command like yes, no. Okay, we are doing the regression like that, like above. Then data is equal to train, because we are using the train data set. And now we are gonna fix the CP value. What is the CP value? CP value is like CP is equal to suppose 0.07, suppose 444, right? Maybe 444. Okay, 444. So now you can plot again. Now you can, maybe you can use tree one. This one tree one. You already used tree. So now you can use tree one. So you can run this on. So you fix the CP value, right? So you can plot. You can plot again CP tree one, right? Okay, you see the plot has been changed to this direction here. So why the CP is very important? I told you the too low CP value means it leads to overfit your data or your problem. So you need to increase your CP value, right? So you can change your CP value, and I'm not sure there might be some rule of thumbs how to select your CP values, how to select your CP values. Anyway, now we are gonna validate our model. So I told you, so when you construct your model, suppose decision tree model we already constructed, okay? So how can you validate your decision tree model? There are some measurements, there are some validation criteria by which you can validate your model.
So here you can use two matrices or two measures. One is confusion matrix and one is ROC curve. ROC curve means receiving operating characteristics, and confusion matrix. Based on these two measures, you can measure the validity of your decision tree algorithm. That means তুমি যদি তোমার decision tree algorithm যেটা ফিট করেছো সেটা পারফেক্ট কিনা, সেটা ভ্যালিড কিনা, রাইট? সেটা কতটুকু মানে আসলে সেটা দেখার জন্য তোমরা যেটা করতে পারো, you can use some measurement. These are called the model selection criteria. So মডেলটা সিলেক্ট করতে পারো based on the validity. এরকম কিছু মেজার, যেমন আমরা রিগ্রেশনে যেটা করতে পারি, আমরা আর স্কয়ার চেক করতে পারি, অ্যাডজাস্টেড আর স্কয়ার চেক করতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো, মানে ডিসিশন ট্রি অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে আমরা কনফিউশন একটা ম্যাট্রিক্স কনস্ট্রাক্ট করতে পারি, and also we can construct a ROC curve. Based on these two matrices, right, we can decide whether your model is good fit or not. তুমি যে মডেলটা ফিট করেছে সেটা ভালো ফিট করেছে কিনা, মানে গুড প্রেডিক্ট করেছে কিনা, ভালো প্রেডিকশন দিয়েছে কিনা, সেটার জন্য এই দুইটা মেজারমেন্ট আমরা ইউজ করব। ক্লিয়ার? সো একটা হচ্ছে কনফিউশন ম্যাট্রিক্স, একটা হচ্ছে ROC কার্ভ। এটা কিভাবে আসে আমি কোন একটা ক্লাসে করানোর চেষ্টা করব। হোয়াট ইজ দ্য কনফিউশন ম্যাট্রিক্স এন্ড হোয়াট ইজ রিসিভিং অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে ROC কার্ভ। এখন জেনে রাখো এই দুইটা জিনিস হচ্ছে তোমার মডেলটাকে সিলেক্ট করার জন্য দুইটা মেজার, যে দুইটা মেজারের মাধ্যমে আমরা একটা মডেলকে সিলেক্ট করতে পারি। এখন how can we construct the confusion matrix, and maybe we can just copy because the time is so limited, right? So we are gonna copy. So copy two things. One is confusion matrix, one is ROC curve. So what is the command here? Suppose you define one variable p denotes the confusion matrix, or maybe just normal some command. You are gonna predict the tree based on the training data set when the type is a class type, because your objective is to classify, right? So let's time, I'm not sure it works or not. Sometimes it's a problem. You see the result already came here, so you can take a look of the result, the confusion matrix. So these are the confusion matrix. Like a lot of confusions are there, not a lot of confusion. It will give you the accurate prediction, like the two classes, yes, no, yes, no, yes, no. This is like the matrix type result. Okay, so that's why this is the confusion matrix. So you will understand better when I will take a class regarding this topic. And you can also construct the confusion matrix. I'm not sure it will work or not, but it's not working anyway. We can try it later. And the ROC curve, you can also predict using a ROC curve. So using the predict function tree test based on the tricks data set. This is not the training data set. Remember, ROC curve is based on the test data set. Type is equal to probability. So as you remember the quotes I already mentioned in my previous quotes, here there I mentioned the type of the probability 0.5, 0.5, right? And the tree also the testing and training data set. Here you have to use the test data set. So just click. Okay, so if you want to see the result, maybe you can click the result P1. Okay, these are the result. It's a lot of result. Anyway, you can take a look, then you can run this command P1 and multiclass.ROC test. Key test korbe yes or no, and the P1 % is equal to true. So you can just it's no problem. Then ROCs, okay. Then ROC1, okay. So finally, this command will give you a ROC curve. So here the main is nothing but the title of your curve, ROC curve, okay. And the print dot threshold is equal to true, and you can use a color. The AUC, you can use a color like light blue, red, green, no problem. And the maximum polygon is true, and the grid line. So মানে গ্রিডের কালার কি হবে, এখানে আমরা দিব দুইটা দেওয়ার চেষ্টা করব, একটা হচ্ছে গ্রিন, একটা হচ্ছে রেড, and grid column 0.1, 0.2, মানে তোমার গ্রিডের যে কলামের উইডথ মানে প্রশস্ততা সেটা কতটুকু দিবে 0.1, 0.2, and the polygon is equal to true, print is equal to true, and R1 we already defined R1. So let's try this command. You see, so this is the ROC curve. This is the ROC curve. So
এখন বলতে পারো এই কার্ভ দ্বারা আসলে কি বোঝাচ্ছে। সো ইউ ক্যান টেক আ লুক AUC. AUC is a measure. You can see the sensitivity and specificity. Sensitivity and specificity, AUC. এই তিনটা মেজারের মাধ্যমে আমরা আসলে বলতে পারি তোমার মডেলটা ভালো ফিট করেছে নাকি ভালো ফিট করেনি। কেউ বলতে পারো এটা কি ভালো ফিট করেছে না ভালো ফিট করেনি? এই কথা শুনতে পাচ্ছ না? আচ্ছা, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। ভালো ফিট করেনি স্যার। আচ্ছা, AUC মানে হচ্ছে এরিয়া আন্ডার কার্ভ। এরিয়া আন্ডার কার্ভ যেটা হচ্ছে, দেখছো তো এরিয়া আন্ডার কার্ভের মান কত? 85.8%। তাহলে 85.8%, সেটাকে তোমরা ভালো বলছো না, কারণটা কি? 5.8%. আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে এটা কি করে ক্লাসিফাই করে? কি ক্লাসিফাই করে? দুইটা ক্লাসিফাই করে, ইয়েস অর নো। ইয়েস অর নো। তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাপাবিলিটি। তাহলে এটার ক্যাপাবিলিটি কত? 85% তার ক্যাপাবিলিটি আছে ক্লাসিফাই করার। ইমেলটা কি ছিল? স্প্যাম ছিল নাকি নট স্প্যাম ছিল? তাহলে সেটাকে তোমরা খারাপ বলছো কেন? এনিওয়ে, তোমরা যেহেতু শুনোনি কখনো, এই জন্য খারাপ মনে হচ্ছে। এটা যদি 0.5 হতো, 0.4 হতো, 0.3 হতো, সে তখন ভালো ক্লাসিফাই করতে পারতো না। কথা বুঝতে পেরেছো? তাহলে এনিওয়ে, মানে হায়ার ভ্যালু অফ AUC মিন্স it has a high predictive accuracy, high classification accuracy. Clear? Also, you can conclude, or also you can take your decision whether your classified model is good predicted model or not. You can take your decision also based on the sensitivity and specificity. So তোমরা এটা একটু দেখে নিও, কখন সেন্সিটিভিটি কত পার্সেন্ট হলে, স্পেসিফিসিটি কত পার্সেন্ট হলে সেটা ভালো তোমার ভালো প্রেডিক্ট করবে। ক্লিয়ার? But the conclusion from here is that the model is a good fit model. Clear? You see, 91% and 75% sensitivity, specificity, and also 85.8%. So the model accurately predicts the email, whether the email was spam or not spam. Clear? If you are not clear, no problem. Try, you will be clear again. Okay, so we will go very fast because only 5 minutes, so we can like finish in 5 minutes, I guess. So now we are, দেখতে পাচ্ছো? আচ্ছা, এখন যেটা আমরা করব, সেম ডিসিশন ট্রি দিয়ে আমরা একটা রিগ্রেশন ট্রি ফিট করব। তাহলে রিগ্রেশন ট্রি আর ক্লাসিফিকেশন ট্রি পার্থক্য কি? রিগ্রেশন ট্রি, ক্লাসিফিকেশন ট্রি পার্থক্য হচ্ছে ডেটাটার ভিতরে কি থাকতে হবে? আমার রেসপন্স ভেরিয়েবলটা হতে হবে কন্টিনিউয়াস অর নিউমেরিক, নট কন্টিনিউয়াস, অনলি নিউমেরিক ইজ ফাইন। সো আমরা এখন একটা যে ডেটা ইউজ করব, যে ডেটা হচ্ছে ডেটা বুস্ট অন হাউজিং। ইউ সি দ্য ডেটা, দিস ইজ অলসো দ্য বিল্ট ইন ডেটা। এই ডেটাটা দেখার জন্য দেখো যে এই ডেটাতে টোটাল ডেসক্রিপশনটা আছে, এখানে কোন ভেরিয়েবল কি বোঝাচ্ছে। কিন্তু এখানে এটা হচ্ছে মেড ভি, মানে মিডিয়ান ভ্যালু অফ দা ওনার অকুপাইড হোমস। দিস ইজ দা রেসপন্স ভেরিয়েবল অর ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। সো ডেটা সম্পর্কে বোঝার জন্য এই সাইটে গিয়ে দেখতে পারো। আই উইল শেয়ার ইউ দা লিংক লেটার অন, এন্ড দ্য সেম থিং আই এম গোনা রিপিট। লাইক যেভাবে আমরা কোড আগে রান দিয়েছি সেম, যেহেতু সবকিছুই সেম, রাইট? একই জিনিস, কিন্তু শুধু আমরা ডেটার টাইপটা চেঞ্জ, যেটা রিগ্রেশন, রাইট? সো আমরা দেখবো এখানে রিগ্রেশন প্লটটা দেখবো। সো দিস ইজ দ্য রিগ্রেশন প্লট, ইউ সি, দিস ইজ দ্য রিগ্রেশন প্লট, শুধু আমার ডেটা টাইপটা চেঞ্জ। ক্লিয়ার? সো আমরা রিগ্রেশন প্লট পেলাম, দেন রিগ্রেশন ট্রি, this is the regression tree, the CP value, as you remember, the low CP value is the overfitting problem, so you can change the CP value based accordingly, and you can also predict, train, predict. So these are the prediction P, these are the prediction. So
how can you assess the accuracy of the model? You can also calculate the root mean square error. So what is the root mean square error? Square root of mean train is a tumar dependent variable সেটার minus p. P is the predicted value of the tree, and this is a squared mean square, so you have to square the term. So this is the value of the square mean error, 3.7, only 3.7. Okay, and also you can also check the correlation. The correlation is 0.84, right? So the conclusion is that the R square value is how much? 84%, and root mean square is 3.70. Not bad at all. That means the model is also good for regression purpose. So in this way, you can make use of decision classification regression tree models for the classification purpose and the regression purpose. Clear? If you are not clear, I'm gonna send you the link and the data set, right? So what you have to know additionally, you have to revisit the description of the data set, and you have to practice the codes I'm gonna give you now. Okay, so this is the end of today's lecture. So the lecture was about decision tree algorithm. So I'm gonna conclude today's lecture based on some summarized findings and information. What we did today, we've tried to fit a decision tree algorithm for two purposes. First purpose is to classify whether your email is a spam email or not. That means our factor or our response variable is in two types. Two factor. One factor is email, spam email. Number two factor is not spam email. So the nature of the variable is classified into two categories. So that's why we can use the decision tree for the classification problem. So for that, what we did, we first partition the data, right? Then we use several codes to construct a tree-like structure, right? And the tree we got is really a classification tree. After having the tree, you have to validate the problem, the model, whether your model is a good fit. মানে তুমি যে মডেলটা কনস্ট্রাক্ট করেছে সেটা ভালো কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা দুইটা মেজার সেখানে ইউজ করেছি। ওয়ান মেজার ইজ কল্ড দা রক অ্যানালাইসিস, মানে রিসিভিং অপারেটিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স, রাইট? সেখানে আমরা দেখেছি আবার 3-4টা মেজার আছে, সেটা উপরে বেসিস করে তোমাকে বলতে হবে তোমার মডেলটা ভালো ফিট করে কিনা। একটা হচ্ছে এইউসি। এইউসি তে কি বললাম? এইউসি মানে কি বলেছি? Under the curve. এরিয়া আন্ডার Area under curve. আমরা সেখানে দেখেছি এরিয়া আন্ডার কার্ভ ইজ এ গুড পার্সেন্টেজ, দ্যাট মিন্স ইট ইজ এ গুড ফিট মডেল। অলসো সেখানে আমরা দেখেছি সেন্সিটিভিটি এন্ড স্পেসিফিসিটি। সেন্সিটিভিটি মানে হচ্ছে ট্রু পজিটিভ রেট এন্ড স্পেসিফিসিটি ফলস পজিটিভ রেট। তাহলে ট্রু পজিটিভ রেট এবং ফলস পজিটিভ রেট সেখানে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি, সেটাও দেখেছি ভালো। সো আমরা কনক্লুড করেছি যে decision tree algorithm is a good classification algorithm problem for the detection of email, whether this is spam or not spam. এবং সেকেন্ড যে প্রবলেমটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে একটা রিগ্রেশন প্রবলেম। সেখানে আমরা আরেকটা ডেটা ইউজ করছি, বুস্টিং হাউস ডেটা, যেখানে আমার ডেটা টাইপটা কি নিউমেরিক, আমার রেসপন্স ভেরিয়েবলটা হচ্ছে নিউমেরিক। সো আমরা এটাকে বলবো রিগ্রেশন প্রবলেম। উই ডিড দ্য সেম থিং, উই পার্টিশন দ্য ডেটা, রাইট? উই অলসো কনস্ট্রাক্টেড ট্রি, and this is not a classification tree, this is a regression tree, right? And also finally what we did, we tried to validate our model based on what? Root mean square error and what? R square. So আমরা সেখানেও দেখেছি R square মান হচ্ছে 0.8, more than 0.8. That means 80% of the total variation can be explained by this model. That's why this model is also a very good model. So the news from the center is that decision tree algorithm is a very good model for the classification and regression. এখন তোমরা বলতে পারো স্যার অনেক মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম আছে, সেগুলো তো ভালো হতে পারে। So that is your research. You can compare the other machine learning models with the decision tree model, and which is the best model you are gonna get, that is gonna be your findings from the research. So in your report, in your thesis, what you can do, you can compare several machine learning algorithms for your specific problem. And at the end of your problem, you can find a particular machine learning algorithm
which is the best model, right? So this is the way you can do the research. So I am gonna send you the codes and the data, right? So that you can practice by yourself, okay? So this is the end of today's lecture, decision tree algorithm. I think you have another class, so try to join in that class, okay? If you have any question, try to ask yourself and try to solve by yourself, right? So this is the best learning. So I wish you good luck. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Namaste.